Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, we continue our lecture. The example number 5. Draw the Lewis structure of IF2 minus molecule. Alright. So, pertama sekali kita kena tentukanlah iodine and fluorine dia berada di group 17. It mean iodine adanya 7 valence elektron dan juga fluorine adanya 7 valence electrons. Okay, so iodine 7E ada 2 situ fluorine, so 2 darab 7 dapatlah 14 E. And then charge untuk this compound is minus, so kita perlu tambah satu lah. So total valence electron adalah 22 elektron. Okay, so the next step. Okay. So the central atom will be the iodine. Okay, if you refer to your predictable between iodine and fluorine, fluorine is more electronegative compared to iodine. Okay, of course lah. Iodine dia akan jadi central atom, meanwhile fluorine akan jadi terminal atom. Okay, and then you pun buatlah single bond I dengan F dan satu lagi I kepada F. Okay, so situ you dah guna 4 elektron, so 22 elektron tolak 4 elektron. So okay, jangan lupa letak kurungan and then letaklah tanda -2. So kesalahan pelajar yang lepas-lepas, dia lupa nak letak kurungan, padahal ini adalah compound yang yang ion. Ini adalah ion, right? Okay, so tolak 4 elektron, so you akan ada 18 elektron. And then looking at the terminal atom, so fluorine dia need 6 elektron. 6 elektron, there is 3 lone pair each, right? So letaklah 6 pada fluorine yang pertama, and then fluorine yang kedua you letak juga 6. So each of the terminal atom already octet, so situ you dah pakai lebih kurang 12 elektron, so tolak 12. So you akan dapat, okay, itu adalah elektron di terminal atoms. Alright, and then you akan dapat 6 elektron. Akan tinggal lagi 6 elektron. Jadi untuk 6 elektron ni kita akan letak di bahagian central atom. Okay, so letak. Okay, so you akan ada 6 lagi elektron ataupun 3 lagi lone pair di central atom. Alright, so okay, equal to 0. Okay, so this is the Lewis structure for IF2 minus. Okay. Okay guys, so we go to the next lesson. Learning outcome at the end of the lesson you all should be able to explain the exception to the octet rule. So number 1 is the incomplete octet, number 2 expanded octet, and odd number octet. Odd number electron ataupun odd number octet. Alright, so selain daripada octet rules tu, walaupun that element dia incomplete octet ataupun expanded octet ataupun odd number octet, so kita still lagi terima sebagai Lewis structure lah. Alright, so tengok sini, exception to the octet rules, kalau kita rujuk kepada incomplete octet, certain atoms, example, so ini merujuk kepada group beryllium. Grup beryllium merujuk kepada grup yang kedua, boron and aluminium. Boron and aluminium is your group 13. Okay, so beryllium, boron and also aluminium cannot achieve octet configuration. It means have less than 8 electron. Pada normally dia berada di bahagian central atom lah. Jadi kat sini ni kena rujuk kepada bahagian central atom. Okay, so element in group 2 and also 13, period number 2 and period number 3
less metallic character do not donate electron but share the electron. Okay, so example BF3. So BF3 adalah contoh for the one of the type of incomplete octet, BF3. Ini kita kena kira the electron valence toward the central atom. Baru orang akan nampak dia merujuk kepada incomplete octet. Alright, we go to the next one, expanded octet. Okay, so why is it that expanded octet? Element from period 3 onward may have more than 8 valence electron in their compound. So you all rujuklah period 3 and so on. It means starting from sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and so on. Go to the period number 4, potassium, calcium, gallium, gallium, strontium, selenium, and bromine. Okay, so elemen-elemen yang tu dia boleh buat expanded octet punya Lewis structure. Alright, this is due to the existence of the empty d orbital that can be used in bonding. Jadi daripada period yang ketiga, you dah belajar kan, 2s 2p, lepas 2s lepas 2p, that is ada tak 3d? Tak ada. Okay, jadi apabila you dah slot in yang 2p, you akan slot in di elektron dalam 3s, right? And then 3p, right? And then 4s, right? And then 3d. Okay, so principal quantum number n equal to 3 ataupun in other hand you can say period yang ketiga dan keempat and so on. Okay, yang tu kita boleh buat expanded octet. Alright, so central atom may have, okay lah, kalau dia expanded tu mungkin dia 10, mungkin 12 elektron valence. Contoh PCl5. Okay, and then the other exception to the octet rule is odd number electron. Okay, this is due to the presence of the odd number of electron around the central atom. Okay, so kalau kita kira around the atom, so you akan dapat sama ada 3, 5 ataupun 7 electron valence. Alright. Okay, so we try to draw example for incomplete octet. So you draw the Lewis structure of BF3 molecules. Okay, so number of valence electrons. So B of course you already know that this is group 13. It means 3 electron valence. Meanwhile fluorine is group 17. So that is 7 electron valence each, right? So 3 times 7, right? Okay, so number of electrons. So boron equal to 3 electron valence. Meanwhile fluorine there is 3, so 7 times 3 is mean 21 electron. Okay, so you akan dapatlah total 24 electron. Okay, so kita cubalah bina kita punya Lewis structure. B, if you compare B towards F, which one is it less electronegative? Of course lah B lah, right? Okay, letaklah B as your central atom and then F as your terminal atoms. Alright, okay, and then beri dia punya bonding sebagai single bond. Okay, bonding pair. So B dengan F yang pertama, B dengan F yang kedua, and boron kepada fluorine yang ketiga. Okay, and then situ you dah guna lebih kurang 6 elektron. Okay, so tolak 6 lah, 24 tolak 6, you akan dapat, itu adalah bonding pair, you akan dapat baki balance 18 elektron, right? Okay, 18. Jadi 18 elektron ni kita akan isi bahagian terminal dulu. So kita akan octetkan bahagian terminal atom. So fluorine ada 3 kat situ. So each of the fluorine kita akan guna 6. So 6 darab 3 lebih kurang 18, right? So 18 tolak 18 adalah kosong. Alright, if you calculate the electron valence to the boron, dia hanya ada yang ni 18. Okay, settle lah. Okay, kalau you tengok pada boron, okay, kejap, nak lukis sekejap. Kalau you kira pada boron ni berapa je dia ada? So sini 2, 4, 6.
6. Mana ini adalah example for the incomplete octet, BF3. Okay, alright, and then we go further. Okay. Sorry guys. Okay, how about expanded octet? Okay, so example given here is PCl5 molecule. P is period 3, right? And then Cl is also period 3. Okay, Cl group 17, phosphorus group 15. So kalau phosphorus group 15 is mean 5 electron balance, 5 electron lah. Okay, 5 electron mean what? Cl 7 electron balance, so that is 5 Cl. So 7 darab 5 you akan dapat 35. So total up di elektron, so you akan dapat lebih kurang 40 elektron. Okay, 40 elektron ni kita akan gunakan untuk kita bina Lewis structure of PCl5. Alright, as usual, between P and Cl, which one is it less electronegative? Of course lah P. P will be your central atom. Okay, and then, okay, so kita letaklah di sekitaran P. Cl is the terminal atom. Okay, letaklah 5 semua. Alright. Okay, dah letak cleaning ni terhadap P tu 5 Cl. So you pun buatlah single bond each. Okay, single bond. So sini you dah guna lebih kurang 2, 4, 6, 8, 10. So 40 tolak 10 bond pair. So you akan tinggal lagi 30. So 30 ni macam mana? Sekejap sorry guys. Okay, so ada lagi 30. Jadi seperti biasa, penuhkan ataupun octetkan bahagian terminal atom. Jadi letaklah 6 semua, maknanya dia merujuk pada 8 lah tu, right? So letak 6 kat situ. So bond pair ada 2, dia sharing dengan phosphorus. So untuk Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So octet lah untuk Cl. Okay, so octetkan ke semua atoms terminal tu, terminal atom tu. Alright, 6 dan 6, maknanya 8 lah tu, octet lah tu. Okay, so total situ lebih kurang berapa tu? 6 darab 5 kan. So 30 sudah. Okay, 30. Okay, so you punya elektron tu dah kosong, dah guna semua sekali. Okay, and then kalau you perasan, cubalah you kira elektron pada P ni. So 2, 4, 6, 8, 10. Okey, so 10 ada kat situ. 10 tu maknanya ini adalah octet juga, tapi jenisnya adalah expanded octet. Okey guys. Okey. PCl5 is stable with 10 electron in valence shell surrounding its central atom. Okay, so ada 10 lah, settle lah yang ni. Okay, how about odd number electron? Okay, so the example, this one is NO2 molecule. Okay, kita cuba tengok NO2 molecule. Nitrogen group 15 is mean 5 electron, oxygen group 16, so 6 electron balance. Okay, 5 and okay, 6 times 2, 12. So you akan dapat 17. Okay, so mana? Alright, so macam mana dia boleh tolak 4? So N dengan O, which one is it less electronegative? Of course nitrogen. So nitrogen will be your central atom. Ni nak lukis Lewis structure ni, dia sebenarnya kita kena detect yang mana satu antara elemen 2 yang dia beri. Macam contoh cerita yang ni, N dengan O, which one is it less electronegative? Of course lah nitrogen, right? Kenapa saya kata nitrogen? Pasalnya kalau kita tengok kepada the most electronegative element in the periodic table is the fluorine, right? Fluorine tu, group 17 fluorine, period number 2 tu. So apa-apa elemen yang nearer to fluorine
dia memang more electronegative. It means between N and O, oxygen is more electronegative compared to nitrogen. Pasal itulah nitrogen akan jadilah you punya central atom. And then terminal atom letaklah oksigen. Dia ada dua kat situ, oksigen. So dah settle situ, you buat bonding pair ada dua. So satu bonding pair ada 2 elektron. So you dah guna 4 elektron. Okay, so 17 tolak 4 ada lagi 13. Okay, and then the next one, you settlekan yang terminal atom, octetkan dia dulu. So 6 kat situ, and then the other oxygen pun 6. So 8 lah tu octet. So dah guna 12. So tolak lah 12. So ada lagi 1 nak letak kat mana? Dekat central atom lah. Alright, so 1 tu letaklah di central atom. Okay, kalau you kira N tu dia ada berapa sekarang? Dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 elektron valence. Okay, so ini adalah example for the odd number electron. Okay, boleh kalau you tak faham, so you boleh rujuklah Hisham di kubikel dia lah. Pergilah tanya. Kalau you still lagi tak faham mengenai apa yang I cuba terangkan di slide yang ni ataupun slide yang sebelum ni, ya, just datang and then show to me which part is it that you tak faham. Okay, alright, and then okay. Okay, dah. Okay, so untuk yang ni kita akan jadikan double bond di antara salah satu punya oksigen tu lah. Okay, and then hilang lone pair yang tu, so dia akan jadi bonding pair. Okay, so dia akan jadi double bond lah. Okay, double bond. Okay, double bond over there. So mana? Wait. Okay, so double bond kat sini. Okay, so cerita kita tadi tak habis lagi. Kita perlu sebenarnya sini Lewis structure ni dia kena sekali dengan formal charge. Right, kalau kita nak tentukan the more possible Lewis structure, sememangnya kita perlu kira dia punya formal charge. Baru kita akan dapat lah the most plausible Lewis structure. So macam mana tahu adanya double bond kat situ, itu merujuk kepada formal charge lah. Nantilah saya akan cerita lebih mengenai formal charge tu. Okay, so kalau kita kira dia punya nitrogen, dia punya electron valence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. So 7 ni jatuhlah dalam odd octet electron. Odd number electron. Alright. Okay, we continue our lecture number 2. 4.2 molecular shape and polarity. Okay, so the outcome at the end of the lesson, students should be able to explain VSEPR, valence share electron pair refraction theory, and then B, draw the basic molecular shape: linear, trigonal planar, linear, AB2, trigonal planar, AB3, tetrahedral, AB4, trigonal bipyramidal, AB5, and octahedral, AB6. Right, explain bond polarity and dipole moment. Alright, so Whisper theory. I tak suka pakai Whisper ni. Kalau you all nak tulis, memang wajib tulis lah. Valence share electron pair refraction theory. Kalau you guna Whisper ni, tak boleh. Right, so you kena guna sentence lah. Valence shell electron, V for valence, S for shell, E for electron, P for pair, R is refraction. Alright. So the valence electron pair on a central atom occupy ataupun disusunlah arrange a position in space as far apart as possible in order to minimize electron pair refraction. Force of refraction between electron pairs increases in the order. Okay,
So kena tengok lah, adakah bond pair semuanya, okey, adakah adanya lone pair. Itu kena tengok, pasal dia merujuk pada tu dia ada kesan tolakan tu. So bond pair to bond pair refraction is less compared to lone pair to bond pair refraction. And then yang paling kuat sekali dia punya refraction kalau adanya lone pair. So lone pair to lone pair refraction, yang tu, yang ni lah yang akan membentukkan dia punya shape tu. Shape, you dah draw the Lewis structure, right? So sekarang ni you nak predict dia punya shape dia bagaimana. So shape-nya bagaimana, Westport theory ni lah diterangkan how. Alright. So comparison of bond angle due to different type of electron refraction on CH4, NH3 and H2O molecule. Okay, so okay guys, I think I stop here. Next time I will continue for the third part, bahagian yang ketiga untuk chapter number 4. Okay guys, bye bye.